Good evening, dear guests, dear participants. Welcome to the open lecture and clinical case discussion on the topic of stroke management in primary care, which is jointly organized by the American University of Armenia Terpanjian College of Health Sciences and Armenian American Medical Association of Greater Boston area. We will have a short presentation on stroke, its statistics, screening, management, and proceed with clinical case discussions by today's speakers. After this, we will answer your questions from the audience. Since this time we have a webinar format, you will not have opportunity to speak up, to raise your questions directly, but you are welcome to write down your questions in the chat box throughout this event. Please be informed that we already collected your questions from the registration forms, and we will make sure that those questions are addressed during this event. I'm glad to inform that this is the fourth event of the educational event series jointly organized by AUA and AAMA. This event series aims at providing an educational and experience sharing platform between physicians of Armenian origin living and working in the US and those who live and work in Armenia. And we greatly appreciate that we have physicians and other healthcare professionals joining us with various backgrounds and from not only from Yerevan, but also from Marses. We have seen big interest in these events among local health community and are glad to announce that this event series is going to continue. By saying this, let me introduce today's speakers and give the floor to them. Please warmly welcome our three panelists today. The first speaker is Dr. Vigen Babikyan, who is a leading neurologist, educator, and academic scholar with extensive experience in cerebrovascular disorders. Graduate of AUB, American University of Beirut School of Medicine. He completed his neurology residency at the University of Chicago and stroke fellowship at Massachusetts General Hospital. He is currently professor of neurology at Boston University School of Medicine, where he has built a distinguished career in both clinical practice and research. Dr. Babikyan has authored 4 textbooks on brain imaging and published more than 130 peer-reviewed journal papers, all focused on stroke, and he has delivered over 150 presentations worldwide, advancing knowledge and practice in the field of stroke and brain health. Our second panelist is Dr. Armen Arslanyan, who is an internist and geriatrician at Stoneham Medical Group, Winchester Physician Associates, and Beth Israel Leahy Health. He received his MD from AUB and completed residency and fellowship training in internal medicine and geriatrics in the United States. With more than 2 decades of clinical and academic experience, Dr. Arslanyan has served as a physician, educator, and clinical researcher, contributing to numerous multi-center trials and publishing extensively in the field of geriatrics, cardiovascular medicine, and chronic disease management. And finally, our third panelist is Dr. Marina Balasanyan, who is a neurologist who leads the stroke team at the Department of Neurology of Erebuni Medical Center in Armenia. She specializes in cerebrovascular diseases and in particular in stroke treatment. Dr. Balasanyan graduated from Yerevan State Medical University in 2005 and has participated in numerous international trainings and conferences abroad. She has been working as a neurologist at Erebuni Medical Center since 2010, was involved in stroke team since its establishment in 2019, and started to lead this team since 2024. Dr. Balasanyan is also teaching at the National Institute of Health, named after academician Avdal Begyan. Dear speakers, thank you very much for being here, for willing to share your knowledge with local health community. The floor is yours. Let me just share the screen with the slides and we can proceed. Thank you for having me back at Turpanjian College of Health Sciences of the American University of Armenia. I wish to acknowledge the professional planning and efforts of Dr. Atanyan and her team. I also recognize and salute the immense contribution of our own professor, Dr. Babikyan, who brought about change in internal stroke care in Armenia with international colleagues.
We collaborated with Dr. Marine Balasanyan to make this program uniquely meaningful to you, our brothers and sisters in the motherland. Now, let's talk about stroke management in primary care. So, stroke has multiple synonyms, and it's characterized by lack of blood supply to neurons. Next slide, please. That stop work. Give me a second, please. So stroke has multiple synonyms and is characterized by lack of blood supply to neurons that stop work unless it's reversed. Patients with TIA, next, by definition, will have reversed and recovered to their neurologic baseline. So the highly possible stroke is ischemic stroke. This is the most common type of stroke. It's 87% of the time. It's because of hypoperfusion. The blood vessels potentially injured by hypertension, cigarettes, or narrowed by cholesterol are now blocked by thrombosis or embolism. 13% of the time, it's bleeding into the brain. In addition to the stroke symptoms, there's the worst headache ever. So 10% is going to be intracerebral hemorrhage. 3% is going to be subarachnoid hemorrhage. So transient ischemic attacks would mean mini strokes, which happens when the blood supply to the brain is temporarily interrupted, anywhere from few minutes to 30 minutes. A TIA won't cause permanent damage to the brain. Dr. Babikian? Yes. Can I have the next slide, please? Good morning, everyone. And in this slide, you see the frequency, the distribution of strokes in Armenia. And the numbers have been pretty steady over the past years. As you can see, we have data over a 4-year period. They are in the range of about 5,000 strokes that happen in Armenia every year. And these strokes, as Dr. Astanian explained, distribute along the lines of both ischemic infarcts, subarachnoid hemorrhages, which are one type of bleeding in the brain, and then the bleeders, the true bleeders in the brain, the hemorrhagic strokes. So the distribution is uneven. The most common type of stroke is the one where there is decreased blood flow to the brain, secondary to the blockage of a blood vessel in the brain. And can we go to the next slide, please? Yes. And this is a CAT scan image of blood flow measurement in the brain. And the gray matter of the brain uses a lot of oxygen. The brain gets approximately 1/5 of the blood output of the heart. Out of every 100 cc's of blood that the left ventricle pumps into the aorta, about 20 go to the brain. The brain is approximately 1 kilogram. The body is usually 70 to 80 kilograms. Still, the brain gets 1/5 of the cardiac output. And that tells you how much blood the brain needs. These neurons need a lot of oxygen and we need a lot of glucose. In this image, the red is the normal blood flow to the brain. Usually it is 50 to 70 cc's per 100 grams of tissue every minute. And the blue is where there has been decreased blood flow to the brain. And you can see what is happening in that general area. In this particular case, it is the left side, and the distribution of it is going to be the parietal region. So this is, by usual standards, a moderate size area of decreased blood flow to the brain. And this is the setting in which the nervous tissue, the neurons of the brain, are not going to be able to survive. They are not going to be able to get enough oxygen, glucose, and so forth to go through the experience of decreased stress and take it from there. Can I have the next slide, please? The next one is going to show what actually happens. I would like to thank Dr. Balasanyan for this slide. I believe it's coming from the Yerepuni Medical Center. It's coming from Armenia, actually. On my right-hand side, you see an angiogram, and the internal carotid artery has been injected with a contrast agent, a dye. And you can see how the blood flow is happening. You see the tip of the catheter in the internal carotid artery. And as you get to the T of the carotid, towards the right side, the middle cerebral artery, anota, հայերեն parashar է, anota, միջին anota գարձեմ, մարինե ինձ սրպակրե, եթե սխալ հայերենով խոսեմ, միջին anota, the middle cerebral artery is occluded.
Thank you. The middle cerebral artery is occluded. Is there an arrow that would point to this for everyone to see? Yes, I can do that. Ah, fantastic. If you could go to the Let me right picture try. and the line horizontally going towards the right side, the middle Give me a cerebral artery second, stops please. in the middle of its run. I lost the arrow. No, I'm afraid I cannot do that. That's okay. So I hope you guys can see how the anterior cerebral artery, that's the one that's going straight up. The anterior cerebral artery is beautiful. It's going up. It's unfolding the way a normal artery would do. So there's no blockage in it. Yeah, you have now. I see the arrow moving around, but You see my arrow? շալավեսիմակ, Okay. կարնագի անիգա, վերիելիր, Okay. varmish, վերիելիր, tebi achut kana. Go towards your right, Kichma, right there. That's where the middle cerebral artery is completely blocked. And now if you go towards your left side, now you're in the anterior cerebral artery and keep on going. You can see how the blood flow in the anterior cerebral artery is gorgeous. It's beautifully unfolding, and that's the way it should be. So what has happened in this case that there has been a blockage. Something is not allowing blood to go into the branches of the middle cerebral artery. What's the consequence of this? Look towards your left side. The CAT scan is on the left side. And within the CAT scan, you see an area on the right side of the image where the brain is looking darker. We call that a hypodensity in technical CAT scan terms. And that hypodense area, which is quite large actually, it is moderate to large, is the area where the brain has not received enough blood. And because it has not received enough blood, there is now already some swelling, some damage to the brain. And this is where actually the brain probably is not going to recover from. What would be the consequence of this? These are the images that stroke doctors see every day. What do the patients experience from this with an occluded middle cerebral artery? The brain that is injured is not going to function, and the patient, given the distribution of the middle cerebral artery and the brain tissue that is injured, probably patient is going to experience weakness. This is the left middle cerebral artery, the left side of the brain. So this patient probably has a right-sided hemiparesis, is paralyzed in the right arm and leg, and the patient also is aphasic, has at least some difficulty. Ինձի բեսլավ հայրեն չի գնար խոսիլ, but this would be a real problem, as you can imagine, for someone who has to live a day-to-day life. So a combination of aphasia and hemiplegia. So when you doctors see a patient with a stroke, the background images that explain what's happening are the ones that you're seeing. An occlusion of a large artery, in this case, the middle cerebral artery, and injury to the brain causing the hypodense area on the CAT scan. So as Dr. Arslanian indicated, this is one type of stroke. This is the infarction, the lack of blood flow to the brain type of stroke. And then there is another type of a stroke, and that will be the next slide, please. This is one more image. This is what we want to avoid at all price. This is the end product of a stroke that has happened years ago. Obviously, this patient died. And what you can see here on my right-hand side, there's an area of the brain that we call has undergone encephalomalacia. Basically, the brain tissue has died, and what remains of it is a big scar. So the patient whose CAT scan we were looking at, we saw the CAT scan in the acute stage within a day or two or three or four. Years later or months later, the brain will look like the image that we see now. Now, I have a call to all of us this morning. This is exactly what we don't want to see happen. Our job is to prevent this from happening. We don't want to see people's brains reach this stage because the burden of life becomes too much for them. So this is where we stand. We stand against this. This is what we want to prevent.
Let's go to the next slide, please. And this is also coming from Dr. Balasanyan's series. Thank you, Marine. And you see on this CAT scan the other type of stroke, and that's the hemorrhage within the brain tissue. This is the hemorrhagic stroke. And the white, what you see in white, is actually blood within the brain tissue. So there has been, yes, thank you. There has been an area of bleeding within the brain tissue, and that is, as you can see, this is a very large hemorrhage. One could, using the CAT scan pictures, measure the volume of the bleeding. And usually those who bleed more than 30 cc's in the brain have very bad strokes. And those who bleed more than 50 cc's in the brain often die. And in this case, it is clearly more than 50 cc's of blood in the brain. So this would be probably a fatal hemorrhage. And that brings me to the next point. Stroke is a common cause of death all over the world. It is, I believe, the sixth most common cause of stroke in Armenia. And guys, stroke can be prevented. That's what we need to talk about this morning. I think I'm back to you, Armenjan. Thank you. Next slide, please. The American Stroke Association classifies the various presentations of stroke as physical, cognitive, or emotional. In the physical column, as you see, there's spasticity, incontinence, fatigue, difficulty swallowing, hemiparesis, which means weakness or loss of control of one side, foot drop, seizures up to 15% of the patients, loss of fine motor skills, trouble speaking or losing speech entirely. In the cognitive column, you'll see forgetfulness, confusion, poor concentration and attention, trouble with answering questions, trouble with understanding, making decisions, judgments, and reasoning. So in the emotional and behavioral health components, we have depression, personality and mood changes, self-esteem issues, loss of hope, and grief. Next slide, please. So the global burden of stroke is 1 every 4 minutes. The World Health Organization reports 15 million strokes each year, where 5 million die, like Dr. Babikian said, 5 million are permanently disabled, and the lucky 5 million are doing okay. Importantly, patients have high risk of stroke if there's a family member younger than 65 that precedes them, and for half of the population, women, the risk factors are specific. Oral contraceptive pills, hormone replacement therapy, menopause, plus pregnancy complications, notwithstanding eclampsia. Since we're in a public health school, 60% of stroke deaths are occurring outside the hospital. 28% there's decrease in age-adjusted stroke deaths. 10% decrease in stroke death rates around the globe because of understanding better. And there's, of course, stroke-related disability-adjusted life years, like Dr. Babikian mentioned. Nobody wants to live with the deficits and the disabilities. Marine-chan, հրամեցեք։ Ճերտե։ Ես հայերենով կխոսեմ, կներկայացնեմ էպիդեմիոլոգիան, ինչ տվյալներ ունենք եւ ինչ ռիսկի գործոններ ունենք, ինչպես դոկտոր Բաբիկյանը նշեց, կաթվածը համարվում է 6-րդ մահվան պատճառը Հայաստանում, 75.5 100,000 բնակչի հաշվարկով, ինչ վերաբերվում է հանդիպելիությանը, ապա 7200 մարդ տարեկան ունենում է կաթված։ Նրանց 240 100,000 բնակչին, որոնցից 185-ը բաժին է հասնում իշեմիկ կաթվածներին։ Ինչ վերաբերվում է ռիսկի գործոններին, ապա ունենք հետևյալ պատկերը. 38% տառապում են զարկերակային հիպերտենզիայով եւ միայն 16%-ն է, որ ունեն adekvat հսկողություն իրենց զարկերակային ճնշմանը։ Ծխողները եւս բավականին մեծ տոկոս են կազմում, 28-ից 52%, ընդ որում պասիվ ծխողները նույնպես համարվում են բարձր ռիսկի խումբ, 2 անգամ ավելի բարձր ռիսկ ունեն կաթվածի, եւ ծխելը դադարեցնելը սկսում է ռիսկը պակասեցնել, հաջորդ 5 տարվա ընթացքում ռիսկը համարվում է ոչ ծխողների ռիսկին համարժեք։ Ճարպակալումը եւս բավականին լուրջ խնդիր է Հայաստանում, մոտավորապես 20%-ը տառապում են ճարպակալումով,
եւ աղի կիրառումը, որը կրկնակի ավել է, այսպես ասենք, թույլատրելի սահմանից։ Եվ այստեղ կուզենայի մի փոքր նշել միջոցառումները, որոնք առողջապահության նախարարությունը ներդրել է, որպեսզի որոշակիորեն ազդի ռիսկի գործոնների վրա։ Դա աղի հետ կապված որոշակի սահմանափակումներն են, որ դուք չեք կարողանում աղը տեսնել սեղաններին տեղադրված, արդեն ռեստորաններում կամ սննդի այլ վայրերում, այլ պետք է պահանջեք աղը։ Դա կարծում եմ բավականին լավ քայլ է, որովհետև հայերի մոտ ընդունված է նույնիսկ առանց սնունդը փորձելու աղ ավելացնել, ապա ուտել։ Հաջորդ քայլը, որը կատարվել է կրկին առողջապահության նախարարության կողմից, դա ծխախոտի գովազդի արգելումն է, որը եւ սուպերմարկետներում ծխախոտը թաքցնել այդ ստենդերի հետևում, որը եւս բավականին ողջունելի քայլ է։ Ինչպես ասացինք, հիպերտենզիան մեր մոտ բավականին տարածված է եւ կառավարելով զարկերակային հիպերտենզիան կարող են կաթվածի ռիսկը մինչեւ 25-30%-ով պակասեցնել, որը բավականին լուրջ ցուցանիշ է։ Շաքարային դիաբետի մասին խոսելով, դիաբետը եւս համարվում է բավականին լուրջ ռիսկի խումբ եւ կարող է բերել սիրտանոթային եւ կաթվածից մահացության կրկնակի բարձրացում եւ մեծ նշանակություն ունի հատկապես փոքր անոթների հիվանդությունով պայմանավորված կաթվածների դեպքում, միկրոանգիոպաթիկ կաթվածների դեպքում բավականին մեծ նշանակություն ունի։ Հաջորդ սլայդը խնդրում եմ։ Ինչ վերաբերվում է որոշ ստատիստիկ տվյալներին, տվյալները վերցվել են NIH կայքից, կա 2024 թվականի գիրք, որտեղ կան տարբեր հիվանդությունների մասին որոշակի ստատիստիկ տվյալներ եւ ի համաձայն այդ տվյալների ընդհանուր կաթվածի թիվը Հայաստանում կազմում է 16577 հիվանդ, որոնցից նոր ախտորոշված կաթվածների թիվը 5698 դեպքն է։ Ինչ վերաբերվում է զարկերակային հիպերտենզիային, թվերը անհամեմատ բարձր են, 160579 դեպք, նոր ախտորոշված զարկերակային հիպերտենզիայով հիվանդների քանակը 12553 դեպք, եւ մահացությունը կազմում է 12% ընդհանուր մահացությունը։ Հաջորդ սլայդը։ Հաջորդ սլայդը, որ խնդրեմ գտնեք։ Իվարկե նսա այս փորձում դոլարով թե չէ ուղղակի։ Ասում է։ Եղավ Զարուհիջան։ Շնորհակալություն։ Այստեղ փորձել ենք համեմատական վերլուծություն անել Հայաստանի եւ այլ երկրների միջև, USA-ն, Լատինական Ամերիկան եւ Արաբական Էմիրությունները։ Ինչպես տեսնում եք, մեր տվյալները հանդիպելիությունով մոտ են Լատինական Ամերիկայի հանդիպելիությանը։ Մահացության առումով իշեմիկ կաթվածները 16% են, հեմորագիկ ներհիվանդանոցային մահացության մասին է խոսքը 42%, որը բավականին բարձր ցուցանիշ է։ Եթե համեմատենք նույնիսկ Լատինական Ամերիկայի հետ, մենք այստեղ բավականին բարձր ցուցանիշ ունենք։ Ամերիկայում ցուցանիշները ավելի լավ վիճակում են գտնվում, իսկ ինչ վերաբերում է Արաբական Էմիրություններին, այնտեղ գերակշիռ են երիտասարդ կաթվածները, սկիզբը լինում է 48-ից 50 տարեկան եւ ավելի հաճախ հանդիպող ռիսկի գործոնները մետաբոլիկ խանգարումներն են։ Կաթվածի ծանրաբեռնվածությունը ինչպես ամբողջ երկրում, երկրագնդում, այնպես էլ Հայաստանում բավականին բարձր է եւ հատկապես բարձրանում է 65-ից բարձր տարիքի պարագայում։ Հաջորդը խնդրում եմ։ Այստեղ ապրելիությունն է կրկին NIH-ի
կայքից վերցված թվեր են, ինչումն է կարևորությունը, ինչպես տեսնում եք, վերջին տասնամյակներում 1998 թվականից մինչև 2024 թվականը մարդկանց միջին ապրելիությունը ավելանում է, աճում է եւ դա ավելանում է եւ կանանց մոտ եւ տղամարդկանց մոտ եւ եթե մենք հիշենք, ապա կաթվածի ռիսկի գործոնների մեջ ունենք անդառնալի ռիսկի գործոններ, որոնցից մեկը համարվում է տարիքը, այսինքն տարիքի հետ կապված կաթվածի ռիսկը բարձրանում է եւ այս թվերը խոսում են նրա մասին, որ պետք է ավելի զգոն եւ ուշադիր լինենք հայտնաբերելու բոլոր ռիսկի գործոնները եւ հնարավորինս կանխարգելելու մեծ տարիքում կաթվածի հանդիպելիությունը։ Հաջորդը խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, Dr. Balsan. Այո։ This huge undertaking shows global and regional data from a standardized international case control study in 32 countries in Asia, America, Europe, Australia, the Middle East, and Africa. Cases were patients with acute first stroke with potentially modifiable risk factors. The publication was in Lancet, and as you can humor me, read up, you'll see that the initial step would have been surveillance, second step, prevention, third would be acute care, and fourth, rehabilitation. And they're all tied to the healthcare systems and resources. So you have to be monitoring, which you do all the time, surveillance, which you are entitled to, arrangement of prevention because the population reserves it, acute care because you need to scale it to what's needed every day, and rehab because there's consequences if we don't tie up the cycle. Next slide, please. So we get to primary prevention. In Armenia, it's poor hypertension control, smoking is high, salt use is high, obesity is relevant, and smoking is the leading modifiable risk factor. I'm sure over the past decades, you have tried numerous times various arrangements. In UAE, as we saw, even air pollution causes stroke risk. In Latin America, they're dealing with non-communicable diseases now and aging population and population growth. There's healthcare gaps, especially access-wise. In US, the 50% drop in incidence in decades due to blood pressure control has been helpful in prevention. The comparative data shows you in Armenia, what are you fighting against and you're dealing with? Next slide, please. At this point, we start our primary prevention. This case is a 55-year-old Armenian man, smoker with high-fat diet and a blood pressure at this time at 150/95. So as a primary care physician, what are you faced with every day? What do you see every day? Who are the patients you see regularly? Okay, so assessment, established, no cardiovascular illness. It's just a high blood pressure. So we start with adapting. It's called the DASH diet in America. We call it Mediterranean diet everywhere else, increasing fruits, vegetables, whole grains, reducing saturation fats and sodium. The Surgeon General in America recommends more than 150 minutes. That means 2.5 hours of moderate intense aerobic exercise. In Armenia, that's possible. Lots of walking, lots of stairs. The Surgeon General also here recommends body mass index of less than 25 kilograms per meter square. So the blood pressure target actually should be less than 130/80 per American College of Cardiology, American Heart Association guidelines. Otherwise, we have to initiate antihypertensive therapy if it's persistently higher than 130/80. And as my colleague, Dr. Babikian would say, aggressive treatment of hypertension. In this case, ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers, thiazides, or calcium channel blockers. May I jump in for just a moment? Of course. The title of your slide is Primary Prevention, and I'd like to make the point that this is really the job of the primary care doctor. This is all of us doing it, and that is before a stroke happens. So in the case that you're presenting, this man has not had prior heart or brain issues, and this is the time to prevent them. So the points that you're making about treatment of diet, treatment of blood pressure, and so forth should happen. This is for everyone. This is when you screen people at age 40 and 45 and 50 and 55 prior to
any attack happening. Later on, we're going to be talking about secondary prevention. That is after a stroke happens, after a heart attack has happened. And that's a bit of a different part of stroke treatment. But let's separate these from each other because it is common, I hear it all the time, even within my family, people who have high blood pressure say, yes, love come. Well, the problem is love skala lave, right? If the blood pressure is 180 over 95, soon you're not going to love a skull. It's going to change. So this is the key of primary care doctors. This is their job. This is the job of all of us to make people avoid a heart attack and a stroke. So perfect. Thank you, sir. So for the key concept here is up to 80% of strokes are preventable. So next slide, please. So չաղացել եմ էլի, գիտեք որքան գլսեմ ասիգա իմ հայ հիվանդներես։ So let's call it a lifestyle change instead of calling it a diet. Kone Amerikայի մեջ, they're refraining from using it a diet as much as possible because they want to make sure it's a lifestyle change. It's not for 1 day, 1 week, 1 month. Next slide, please. Dr. Babikian's contribution. So let's go from one side to the other. So starting from food for survival to redefining food as entertainment, food as pleasure, food as satisfaction. So back to the treatment of hypertension. So when you review this, it says goal of the treatment is less than 130 over 80. We're using all the various medication armamentarium available to us. But you may need more than one medication often to treat the blood pressure to be at goal. Many people have this condition, but like the doctor said, do not know because they usually are asymptomatic. So what's not on the slide? Treat aggressively. Limit alcohol, less than 1 drink a day, which, by the way, in 365 days still means 7 kilogram weight gain, cash. Weight management should be aiming for body mass index less than 25 kilograms per meter square. What's on the slide is on the horizon, outcomes of grassroots hypertension intervention by Fund for Armenian Relief, FAR, and the AAMA, Armenian American Medical Association. So now to the statins for cholesterol treatment. I mean, may I also jump in here as well? So for the treatment of hypertension, I'm going to guess in what you said, but please tell me if I got you correctly. We should aim at reaching the goal by whatever medication needs to be used. And obviously, there may be different medications to be used at different stages of life. An elderly person may need one type of antihypertensive medication, maybe a diuretic, I don't know, you please correct me, and a younger person may need a calcium channel blocker. So that's for primary treatment. For secondary treatment, the approach is a little different. There are solid data indicating that for those who already have had a stroke, using an ACE inhibitor or an ARB as first drug is better. So there is a bit of a separation of how you think of the patient, depending whether you're trying to do primary treatment of hypertension or secondary. And for those who have had a stroke, an ACE inhibitor would be lisinopril. Losartan would be medications that I would pick first before going somewhere else. The goal should be the same, less than 140 over 90. Okay, thank you. So the next slide is, please. It's about statin use for prevention of cardiovascular disease. So for you at the Turpanjan College of Health Sciences of AUA, this was through the United States Preventive Services Task Force that commissioned the review to inform the development of new recommendations on use of statin therapy. And of course, this is 9 years ago. So the conclusion was adults that had increased risk of cardiovascular disease, even without cardiovascular disease events previously, statin therapy was associated with reduced risk of all-cause and cardiovascular mortality and cardiovascular events. The benefits appeared to be present across diverse demographic and clinical subgroups with greater absolute benefits in patients who had higher baseline risk and did not appear so. So out of 19 randomized trials, the Agency for Health Care Research
showed that 19 randomized trials where we had statin therapy associated with decreased all-cause mortality, decreased myocardial infarction with a relative risk of 0.64, and decrease in stroke relative risk of 0.71. Very meaningful. Next slide, please. So this was a secondary prevention case, a 68-year-old female with prior ischemic stroke, uncontrolled hypertension, very familiar to you and me, and diabetes mellitus. So what we're all concerned about is likely high risk of recurrence. The problem is specifically non-adherent to medications. Personal note, my mom stopped her blood pressure medications twice. Both times she had small strokes. Okay, so where do we go? Blood pressure management, target again less than 130/80, critical for stroke recurrence prevention. Gradual blood pressure reduction, that's specifically in the acute stages in the intensive care units. Now, reinforcing home blood pressure monitoring and regular follow-up and looking for glycemic control to have A1C less than 7%. So, let's see. Should there have been any events, our hope would have been antiplatelet therapy, specifically DAPT, dual antiplatelet therapy, within the first 3 weeks to 3 months to be considered immediately if there's minor stroke and or TIA and transition then to a single agent. Next slide, please. This is more detailed. Can I jump in here? Aye. Thank you. This is a patient of mine, actually. It's coming. No, for the next slide, please. Yes, thank you. This is a patient that I followed over the years. I still follow the patient. And this is just to give a sense of the map of how I did things with this patient. And I'm sorry, the units of cholesterol and the rest are in milligrams per deciliter, not in millimoles. So it's a matter of translating from one to the other. So I started seeing the patient, I believe, in 2014. And the electronic record shows that he was at the time in his late 60s. He had at the time a cholesterol of 263 milligrams per deciliter. So when I saw him in November 2014, the cholesterol was a little bit higher, 293, and the bad cholesterol, the LDL cholesterol, was 196 milligrams per deciliter. Note that the triglycerides were 295. So I started him after a stroke on atorvastatin at 10 milligrams daily. And you can see what happened about a year later. Even 10 milligrams of atorvastatin was good enough to bring the LDL cholesterol from 196 to 91, and it reduced a little bit the triglycerides from 295 to 176. So I thought the patient made good progress, but I was not completely satisfied because this was secondary stroke prevention. And the American Heart Association recommends an LDL less than 70, and the European Stroke Association recommends an LDL less than 50. So what I did do is increase the dose of the atorvastatin from 10 to 20. And on the follow-up a few months later, you can see the LDL cholesterol went from 91 to 69. So the higher dose of atorvastatin did the job. It was moving in the right direction. So I left things as they were until the patient came back about 2 years later, and something had changed, and he had developed diabetes, actually. So with the diabetes, what you can see, the triglycerides zoomed from 252 to 702, and the LDL cholesterol went from 69 to 99. So I could see that we were getting a bit on the edge, and that's where the dose of atorvastatin was up to 40, and I started him on a fibric acid derivative, 160 milligrams a day. And you can see that the follow-up in 21, the LDL got around 52 and the triglycerides got down to 135. So the point here is treatment of high blood pressure, cholesterol, certainly diabetes, is a matter of day-to-day working with the patient and adjusting the treatment to what the patient needs. And of course, there are several things that happen to all of us and to all of our patients.
and that is patients at times are not good at taking their medications. They forget, or they can't afford them, or there are other issues of that nature that come in them being good at taking medications. And of course, patients develop new life conditions. They develop diabetes, as was the case here, which changes their lipid profile or blood pressure, or something that happens certainly to all of us. They tend to eat more, or eat less, and so forth. That changes the equation of how they need to be treated. So to go back to the main point, it's a matter of doing it every day and keeping on following the blood pressure, the A1C, monitoring the LDL, and so forth. In the previous slide, if we can go backwards. Yep. The point that Armin made, I'd like to emphasize it, for the treatment of diabetes, you can see that the new diabetic agents, the gliptins, in this case, Armin has listed semaglutide, and SLG2 inhibitors, in this case, empagliflozin, have been increasingly introduced specifically for stroke patients. And I feel strongly about it. Even if someone does not have heart disease, has just diabetes and stroke, I'm pretty liberal at using these new medications, even though they are obviously quite expensive. But I think that's the way to go. Treat the high blood pressure, treat the lipids, and treat the sugar very aggressively. I try to aim at an A1C of less than 7. If I can get less than 6.5, it will be even better. But that's what the stroke clinic does. This is the day-to-day, basically, review of the patient. So what are your numbers? Are you exercising? Are you eating? And so forth. Armin, back to you. Thank you very much. Next slide, please. Next slide, please. Next slide. Yeah, okay. This was the patient Dr. Babikian Yes. was talking about. So next slide, please. Okay, so this is a TIA patient. As we described, the transient ischemic attack patients will have a situation that's called warning signs for us. When they come to healthcare services with a TIA, it's fantastic for us because now we can start actually educating them about what to prevent, how to avoid getting in trouble. So this means they have high risk for future ischemic strokes. What are the modifiable risk factors available? In this case, our patient is right-handed weakness, transient, hypertension. So they had ambulance pre-notification. He was rushed to the emergency room, negative CAT scan of the head. But what they found was a carotid stenosis. So our options are for TIA, the neuroimaging is very clear. We obtain vascular imaging for carotid Doppler, CT angiogram. As soon as there's a significant stenosis, after cardiac workup, EKGs, echocardiograms to rule out atrial fibrillation or embolic source, we obtain the full profile and we start if the ABCDs which you use in Armenia are more than 4, we start short-term dual antiplatelet therapy with aspirin and Plavix, clopidogrel, and then switch to a single agent over follow-up period. The high-intensity statins, like Dr. Babikian used, would be the Lipitor, atorvastatin, from a dose of 40 to 80, or rosuvastatin from a dose of 20 to 40. It's the same thing again. Blood pressure control must be less than 130/80. And we will refer the patient to our friendly surgeons or vascular interventional specialist teams if they have carotid endarterectomy because more than 70% narrowing, symptomatic stenosis, or suitable anatomy. Otherwise, they can use stenting. So the CEA, the carotid endarterectomy, is usually scheduled within 2 weeks of TIA for maximal stroke prevention. Back to the diet, the DASH diet, the Mediterranean diet, and back to exercising 2.5 hours a week, and emphasizing to take the medications for adherence, and recognizing stroke symptoms, which is called FAST. We'll be talking about it shortly. So for TIA, remember, it's a warning sign. Next slide, please. May I jump in again here? Sorry, Yes. I'm interrupting too many You're fine. times. Just to make one point, a TIA is a medical emergency. And I hope all of us know about this, but at times we forget it. When a patient comes and tests to the doctor,
I couldn't speak this morning for 15 minutes and then I got better, the doctor's reaction should not be, well, let's order the CAT scan and I'll see you in a week. The doctor's reaction should be, wow, something bad happened and I don't know when the worst thing is going to happen. And keep in mind this number, about 10% to 20% of patients who had a TIA are going to have a stroke in the subsequent week or so, or 10 days or so. So the TIA is giving the doctor time to act and find out why it happened and correct it. So take it as such. It's not like because the patient is back to normal that you should wait. Just act on it now. Thank you. So this slide talks about another type of TIA. It wasn't a one-sided weakness. This is a vision loss. You must have heard about patients like this in your family, among your neighbors, but for the doctors in the group, this is classically another opportunity for prevention. So the definition of this is called amaurosis fugax. That means blindness in one eye, transient. So this patient, a 62-year-old male with transient monocular blindness, has a carotid bruit on exam, and the findings suggest the TIA from this internal carotid artery stenosis, which is a warning sign, as the professor said, for future ischemic strokes. So the likely etiology is one-sided problem. The major risks are the hypertension and the atherosclerosis. Vascular imaging, it's the first line, ultrasound right away, and a CT angiogram. If you can do an MRA of the head and neck, even better. So the neuroimaging will allow you to see if there's any silent infarcts previously that the patient didn't even recognize because it might have happened during sleep or attributed to something totally different. Same way, cardiac evaluation for EKG, echocardiography is available to see if there's cardiac embolic source, arranging lab work for lipid profile, fasting glucose, hemoglobin A1C, renal function, and then proceed to if the person is low surgical risk and the narrowing is more than 70% to surgery, in the meantime, antiplatelet therapy, blood pressure reduction less than 130/80, and the emphasize again, as the professor said, the urgency of this as a warning sign of stroke. Next slide, please. This is the retina, courtesy of Dr. Babikian's slides, where you see paucity of arteries, as in there was an opportunity for a blood clot to temporarily block the retinal artery, and instead of having a full view, we have less arteries than necessary. So messing that up. I'm sure there are ophthalmologists among you. Okay. So this slide talks about early detection and the FAST campaign. So you have, we heard from Dr. Balasanyan, had previous campaigns from various hospitals. In America, if they're interested about educating the public, they will have banners on the hospital. They will have banners in the healthcare centers. They will have TV ads, computer ads. They will have all sorts of intervention to educate the public about looking for the early signs of stroke. So the stroke and MI risk and death risk all are higher for you in the former Soviet countries compared to the Western countries. So our hope and goal is that with our colleagues in the emergency medicine departments, the pre-notification is more effective, and if there's suspect for stroke, the team is ready waiting for the patients when they come in. Dr. Balasanyan, rahmetzek. Okay, thank you. Հաջորդը Այստեղ ցուցադրված է ֆաստ սանդղակը, որի մասին խոսեց դոկտոր Արմենը։ Ինչ է իրենից ներկայացնում ֆաստ սանդղակը, դա կատվածի նշաններն են, որոնց արագ ճանաչելիություն պետք է ունենա եւ արագ փորձենք արձագանքել այդ կլինիկային։ F-ը դա face-ն է, դեմքի ծրվածություն, ան ձեռքի կամ ոտքի թուլությունը միակողմանի, S-ը խոսքի խանգարումը։ Եթե ունենք այս
երեք նշաններից որևիցե մեկը, ապա պետք է արագ արձագանքել եւ անմիջապես զանգահարել շտապ օգնություն։ Այս ամբողջ աշխարհում ընդունված սանդղակներից մեկն է, որը Հայաստանում կոնկրետ մենք կիրառում ենք FAST սանդղակը, ավելի մատչելի է եւ հասանելի։ Սա ոչ միայն բժիշկների համար է կիրառելի, այլ նաեւ ամբողջ հասարակության համար, որպեսզի տեղյակ լինեն նշաններից եւ տեսնելու պարագայում արագ արձագանքեն։ Հաջորդը խնդրեմ։ Այստեղ էլ ներառված են այն բոլոր ռիսկի գործոնները, որոնք բարձրացնում են կաթվածի ռիսկը եւ նշված է ինչ պարզ հրահանգներ պետք է կատարել կաթվածի ռիսկը պակասեցնելու համար։ Կրկին նպատակ ունի հասարակությանը տեղյակ պահելու կաթվածի ռիսկի դարձելիության մասին, ինչպես նշվեց, կաթվածը կանխարգելելի է մոտ 80% դեպքերում եւ իմանալով դրա մասին ամեն մարդ կարող է իր ներդրումը ունենալ իր կաթվածի կանխարգելման մեջ։ Այս թռուցիկը ընդ որում այս թռուցիկը սարքվել էր համաշխարհային կաթվածի օրվան ընդառաջ 2019 թվականին մենք ունեցանք փոքրիկ միջոցառում եւ փորձում էինք այս թռուցիկները բաժանելով հասարակությանը բարձրացնել գիտակցության մակարդակը եւ իրազեկել կաթվածի նշանների մասին եւ կանխարգելելի ռիսկի գործոնների մասին։ Հաջորդը խնդրեմ։ Այստեղ մեր կաթվածի ազգային ծրագրի ուղեցույցն է, ինչ ունենք եւ ոնց ենք աշխատում։ Եթե ունենք կաթվածի հայտնաբերում, ապա պետք է ավելի պակաս քան 90 վայրկյանը ահազանգենք շտապ օգնություն, որ խնդրեմ շտապօգնություն հասնելու դեպքում կրկին այստեղ խոսվեց նախազգուշացնող զանգի մասին, այսինքն եթե շտապօգնության աշխատակիցը կապնվում է կաթվածի կենտրոնի բժշկի հետ, ապա մենք ունենում ենք ավելի լավ ցուցանիշներ եւ պատրաստ ենք լինում հիվանդի ընդունելուն, ինչը շատ կարեւոր է եւ որոշ ցուցանիշներով, եթե մենք ունենք նախազգուշացնող զանգ, ապա այդ դեպքում մենք կարող ենք գործել մոտավորապես 10 րոպե ավելի արագ, քան եթե չունենք այդ նախազգուշացնող զանգը։ Հաջորդ փուլը հիվանդը հնարավորինս արագ տեղափոխվում է համապարփակ մոտիկ գտնվող կաթվածի կենտրոն։ Կաթվածի կենտրոն արդեն ընդունարան մտնելուց դա համարվում է մեր մուտքը, որ խնդրեմ հաջորդը, մուտքից հետո գնահատվում է անմիջապես նյարդաբանական վիճակը, նյարդաբանական վիճակից հետո անմիջապես հիվանդը գնում է համապատասխան հետազոտության, դա ԿՏ կամ ԿՏ անգիոգրաֆիա եւ MRT հետազոտությունն է, որից հետո երբ ցուցանիշները բավարարում են, արդեն որ խնդրեմ ելի կշարունակեք, հաջորդ, հետազոտությունից հետո եթե ցուցանիշները բավարարում են, ապա հիվանդին սկսվում է տրոմբոլիտիկ թերապիան եւ եթե մեծանոթի խնդիր ունենք, հաջորդ քայլը հիվանդը պատրաստվում է տրոմբոլիտիկ թերապիային զուգահեռ մեխանիկական տրոմբեկտոմիայի, որոնց մասին մի փոքր արդեն հաջորդիվ կխոսեմ։ Հաջորդը խնդրեմ։ Ինչ ունենք մեր ուղեցույցերով, դռնից մինչև հետազոտություն պետք է լինի ոչ ավել քան 25 րոպեն։ Դռնից մինչև ասեղ, այսինքն դեղի ներարկումը պետք է լինի ոչ ավել քան 60 րոպեն եւ դռնից մինչև միջամտությունը գործիքի մուտքը, որով պետք է արդեն մեխանիկական տրոմբեկտոմիան իրականացվի, պետք է լինի մոտավորապես 105 րոպե։ Մենք ունենք բավականին լավ արդյունավետություն տրոմբեկտոմիայի առումով, թիքին ցույց է տալիս անոթը ինչքանով է բացվել եւ թիքի 2-ին եւ թիքի 3-ը նշանակում են գրեթե լիարժեք կամ լիարժեք անոթի բացում եւ արյան հոսքի լիարժեք վերականգնում դեպի գլխուղեղ։ Ամերիկայում ցուցանիշները շատ չեն տարբերվում, այսպես ասեմ, մեր երկրի ցուցանիշներից կրկին մինչև 4.5 ժամ հիվանդը ցուցում ունի անելու ներերակային տրոմբոլիտիկ թերապիա, մինչև 24 ժամ, եթե տվյալները բավարարում են, գլխուղեղի վիճակը դեռ փրկելի հյուսվածք ունենք, այսինքն ինսուլտը ամբողջովին չի մահացրել ուղեղի հյուսվածքը, հիվանդը ցուցում ունի կատարելու էնդարտերեկտոմիայի, մեխանիկական տրոմբեկտոմիայի կներեք։
Հաջորդը խնդրեմ։ NIH սանդղակը դա դյուրացված սանդղակ է, որը թույլ է տալիս նյարդաբանին, կաթվածի նյարդաբանին արագ գնահատելու նյարդաբանական խնդիրը եւ շարունակելու իր հետազոտությունների ցանկը։ Նյարդաբանական վիճակի գնահատումը ներառում է իր մեջ 11 կետ, որը գնահատվում է գիտակցությունը, խոսքի ընկալումը, խոսքի արտաբերումը, հայացքի սահմանափակումը, տեսողական խանգարումները, ձեռքի ոտքի թուլությունը երկու կողմից, հավասարակշռության խանգարումը, խոսքի խանգարումը եւ զգացողության խանգարումը։ Մաքսիմալ միավորները, որը կարող են լինել, դա 42-ն է եւ կախված սանդղակի միավորներից դասակարգվում են թեթև կաթվածներ, միջին ծանրության կաթվածներ եւ ծանր կաթվածներ։ Թեթևը մինչեւ 1-ից մինչեւ 5 կամ 6 միավորն է, մինչեւ 15 միավորը համարվում է միջին ծանրության կաթված, 15-ից 22-ը միջինից անցումով դեպի ծանր կաթված եւ 22-ից բարձր համարվում է բավականին ծանր կաթված եւ ցավոք այդ կաթվածների ելքերը ավելի դժվար են լինում եւ այս սանդղակը թույլ է տալիս կաթվածի նյարդաբանին արդեն թվերով խոսել եւ հասկանալ ինչ ծանրության մասին է խոսքը, ինչպես նաեւ սանդղակը գնահատվում է միջամտությունից առաջ, միջամտությունից հետո, միջամտությունից 3 ամիս հետո, սանդղակի ցուցանիշներով հասկանում ենք ինչ արդյունավետություն ունենք կաթվածի բուժման մեջ։ Հաջորդը խնդրեմ։ Ինչ վերաբերվում է սուր բուժման եղանակներից առաջինին, դա տրոմբոլիտիկ թերապիան է։ Մենք այժմ աշխատում ենք ալտեպլազայով, որը ունի որոշակի նրբություններ ներարկման առումով, մեկը ներարկիչն է, մյուսը լուծիչը, չի կարելի խառնել սրվակները, միայն այդ հարմարեցնող սարքի միջոցով լուծիչը անցնում են փոշուն եւ դառնում է զանգված եւ ներարկումը ունի էլի հստակ ցուցումներ, կիլոգրամ քաշով է հաշվարկվում դեղաչափը, 0.9 միլիգրամ կիլոգրամ քաշին եւ դեղաչափի 10%-ը անմիջապես բոլուսային ներարկում է արվում, իսկ մնացած 90%-ը պերֆուզամատով մոտ 1 ժամվա ընթացքում ներարկվում է հիվանդին։ Ավելի հարմար տարբերակ ունեն ամբողջ աշխարհում եւ նաեւ մենք ենք փորձում անցնել այդ տարբերակին, դա տենեկտեպլազան է, որը շատ ավելի դյուրին է կիրառման մեջ, ընդամենը 1 բոլուսային ներարկում է եւ պետք չէ 1 ժամ սպասել մինչեւ ամբողջովին դեղը ներարկվի, ունի ավելի բարձր կիսատրոհման ժամանակ, ունի 15 անգամ ավելի բարձր աֆինություն ֆիբրինի հանդեպ, ավելի անվտանգ է բարդությունների առումով եւ ավելի արդյունավետ է անոթի բացման տրոմբի լուծման առումով։ Հաջորդը խնդրեմ։ Այստեղ շատ կարևոր սլայդ է, ինչպես ասեցինք, տրոմբոլիտիկ թերապիան ունի ժամային պատուհան, դա մինչև 4.5 ժամն է, բայց նույնիսկ այդ 4.5 ժամի մեջ ամեն մի րոպեն, ամեն մի վայրկյանը շատ կարևոր են, ինչը ցույց է տալիս այս սլայդը։ Եթե մենք հիվանդին բուժում ենք մինչև 90 րոպեն, ապա յուրաքանչյուր 4-5 հիվանդ բուժելով մենք կունենանք 1 լիարժեք ապաքինված անձ։ Եթե մեր բուժումը 90 րոպեից մինչև 3 ժամ է, ապա այդ թիվը հասնում է 9-ի, այսինքն պետք է բուժենք 9 մարդ, որպեսզի ունենանք 1 լիարժեք ապաքինված անձ։ Եվ եթե բուժումը երկարում է 3-ից 4.5 ժամ, ապա արդյունավետությունը մի փոքր էլի պակասում է, 14 հիվանդ պետք է բուժենք ունենալու 1 դրական արդյունք։ Ինչի համար է սա կարևոր, որ պետք չէ մտածել, որ մենք 4.5 ժամ ունենք եւ կարող ենք հանգիստ սպասել, ինչ-որ միջոցառումներ անել, ոչ, եթե ունենք կաթվածի նշան, անմիջապես պետք է ահազանգել շտապօգնություն եւ հնարավորինս արագ պետք է հիվանդին հասցնել համապատասխան կաթվածի կենտրոն։ Հաջորդը խնդրեմ։
Եվ այս սլայդով էլ կփորձեմ խոսել մեխանիկական տրոմբեկտոմիայի տարբերակների մասին։ Ունենք տրոմբ ասպիրացիոն տարբերակ եւ stent retriever-ով տրոմբի հեռացման տարբերակ։ Երկու դեպքում էլ ֆեմորալ զարկերակի կամ ռադիալ զարկերակի մուտքով հասնում են մինչև վնասված խցանված անոթը եւ տրոմբ ասպիրացիայի դեպքում կարծես փոշեկուլի մեխանիզմով տրոմբը արտածծվում է, բացելով արյան շրջանառությունը, իսկ stent retriever-ի պարագայում կրկին կաթետրով հասնում են տրոմբին, կաթետրը մտնում է տրոմբի մեջ, ստենտը բացվում է, այսպես մխրճվելով տրոմբի մեջ եւ տրոմբին զուգահեռ հանում է։ Այս մեր պատկերում առաջին նկարում տեսնում եք կրկին միջին ուղեղային զարկերակի խցանում։ Եթե տեսնեք, պատկերը անոթների բավականին աղքատիկ են, այսինքն անոթի ցանցը չի երևում։ Երկրորդ պատկերում անոթը բացվելուց հետո տեսնում եք ինչքան անոթ կար, որ փրկվեց անոթը բացելուց հետո, այսինքն արյան հոսքը լիարժեք վերականգնվեց, եւ երրորդ նկարում արդեն պատկերված է այդ stent retriever-ը, որը մասնակիորեն տրոմբը մեջը ներառված ամբողջությամբ բավականին երկար տրոմբ է, ամբողջությամբ հանվել է եւ հիվանդին թույլ է տվել խուսափել ծանր ինվալիդությունից։ Հաջորդը։ Շնորհակալ եմ, Dr. Balasanyan. Yes. So now we have a 70-year-old female who is healthy otherwise. There have not been any other medications, any health issues or concerns. She is into the office, at the office, and you find 70% internal carotid artery narrowing. She is asymptomatic, no prior strokes or TIA based on our workup. So this requires a risk stratification for intervention versus medical therapy. So risk stratification means considering CEA, carotid endarterectomy. If the stenosis is more than 70%, if her life expectancy is more than 5 years, which we saw in Armenia, the life expectancy is, if the perioperative stroke and death risk is less than 3% and she's low surgical risk without major comorbidities, so this is the best time to refer her to our neurosurgical team. Versus if she's not a surgical candidate, we're going to refer her to the intensive medical therapy alone. So that would mean antiplatelets, aspirin 81 milligrams, a statin high intensity, atorvastatin 40 to 80, or rosuvastatin 20 to 40 milligrams, blood pressure control less than 130/80 every time you follow, glycemic control should she develop diabetes, smoking cessation if she was a smoker. Again, the Mediterranean diet for diet to bring down hypertension. So weight management, obviously, again, she's healthy, but for the carotids, we're gonna do every 6 to 12 months to monitor the progression and reassess the candidacy if she has other symptoms, for example, or stenosis worsens for carotid endarterectomy. The trick is asymptomatic 70% ICA stenosis. Even in this case, CA can reduce long-term stroke risk in carefully selected patients. Otherwise, aggressive medical management provides substantial protection. Next slide, please. Dr. Babikian, this was your patient. Yes, this is just to illustrate the carotid stenosis. It's an angiogram, and you see the contrast filling at the bottom of the picture, the common carotid artery. On my right-hand side is the external carotid artery, and my left-hand side is the internal carotid artery. And you see how there is an area of narrowing of the internal carotid artery, and there are ways to measure this in precision. And exactly right, that's the area where the blockage is. In this case, I'm estimating the blockage is in the range of approximately 50 to 60%. And you can see a little bit of a bundle on the side of the narrowed area, which probably means there's an ulcer within the area of the blockage. So this is basically what Dr. Arstanian was talking about just a second ago, about carotid disease, the need for carotid endarterectomy, and so forth, because in these areas of blockage, clots form, and these clots eventually go with the blood flow to the brain, blocking arteries in the brain and causing the stroke. So the stroke happens because there's carotid disease. It's the carotid that needs to be treated to prevent things getting worse for another stroke and so forth. Thank you, Armen. Thank you. Next slide, please. So this is our sixth patient.
A 50-year-old man, this is happening in United Arab Emirates. The person is known to have atrial fibrillation, but he is not on anticoagulation, presenting with acute aphasia and hemiparetic. Okay, so the CAT scan was done within 25 minutes. IV thrombolytics were done in this case in 3 hours, followed by mechanical thrombectomy, like Dr. Balasanian showed you with the catheter. So the assessment is acute ischemic stroke, likely cardioembolic from untreated atrial fibrillation, and timely reperfusion therapy was achieved, meets the guidelines as above in the window of treatment. The prevention gap, that's where the problem is, right? This person was not on anticoagulation prior to the event. And there's millions of reasons for that. You know, Dr. Babikian said whether they appreciate the knowledge deficit, whether they can afford the medication, whether they're adherent to the medication. Um, so for our purposes in the hospital, we have the multidisciplinary team, the neurologist, the cardiologist, the rehab, and the nursing. At this point, they all have to be working together. We're going to be monitoring for hemorrhagic transformation, post IV thrombolytics, and basically endoscopic the treatment. We're going to go for swallowing evaluation, and I confirm with Dr. Balasanian that's a standard in our stroke units in Armenia, and early rehab, which has been what was apparently on the short list because people end up going home rather than having actual rehab. So rehab is not luxury, it's a necessity. So now what? Can I jump in? I have a Yes. question or two for you, driven from this case. For the sake of our audience, let's say that a primary care doctor today in Yerevan or Gyumri or Goris sees a patient who otherwise is doing well and has atrial fibrillation. So this would be primary, not secondary stroke prevention. So for that doctor, how should that doctor think about whether to start an anticoagulant or not? What do you do, Armen? So my understanding is the word for scale is Santag, Dr. Balasanian. So we have the scale called Chud's-Vask 2 score or scale. And so in my office, that would be a typical. If the patient verifies on the Chud's-Vask 2 scale, the risk of having more than 2 items in women and more than 3 in men, it's anticoagulation right away. So the initiating oral anticoagulation, if they don't have risk of bleeding, its preferred agents are the DOACs. That means direct oral anticoagulants. The ones we have available in the US are the apixaban, the bigoptran, rivaroxaban, and obviously Coumadin. If there are contraindications to DOAC or cost limitation, even in the US, they're very expensive and for some patients cost prohibitive. So if I'm going to put someone on DOACs, I will avoid aspirin, for example, unless there's a specific cardiac indication. Dr. Babikian. That's good. The CHAD-VASc, the criterion that is used commonly in the US, the CHAD is heart failure, hypertension, and so forth. Marine, what is the standard, what is the criterion that you use in Yerevan to decide whether to give an anticoagulant or not? Մենք նույնպես օգտագործում ենք chat-ված ցանցակը եւ առաջնային եւ երկրորդային պրոֆիլակտիկայի մեջ դա ակտուալ է, այնպես որ աշխատում ենք ինչպես դուք։ Yeah. So this is a key part of what we're talking about, stroke prevention in atrial fibrillation, and particularly for those who have primary reasons. It's a big spectrum. There may be young people, age 40, who have atrial fibrillation, and the primary care doctor has to decide whether or not to start a lifelong treatment for it, or using the CHAD-VASc or some other criterion to delay the treatment until later, until they get a little bit older, because older people have a higher risk than younger people do, and the variables do change. Maybe we can talk about this later, or if there are any questions about this as well. Sure. Next slide, please. So this patient, 75-year-old female with new onset atrial fibrillation, and a left MCA stroke and a CHADS-VASc 2 score of 5, which
by the way, we use it, I'm sure you use it too, for every number on the CHA2DS2-VASc score, it correlates with percentage stroke per year. And that's what I show my patients because they need to know why the numbers matter. So if it's in this case, her age, the female sex, the hypertension and stroke are the reasons for the number 5 on CHA2DS2-VASc score. So it was a left MCA ischemic stroke and due to new atrial fibrillation, very high embolic risk, new atrial fibrillation. And so now we require secondary prevention with anticoagulation. So first we do brain imaging to confirm no hemorrhage. So Dr. Babikian will tell you about this. So we saw the two pictures, the hypodense, which was the ischemic stroke, the hyperdense, which was the hemorrhagic stroke. So if you can have a CAT scan of the head right away, and you will find out if there's no hemorrhage, then you're able to start DOACs. So the typical timing for a small infarct, you start within 3 days. For a moderate infarct, you delay the anticoagulation to prevent transformation into a hemorrhagic stroke. So still, we're going to monitor bleeding risk. We're going to assess renal function, avoid concomitant non-steroidal anti-inflammatory drugs, which are Aleve, Advil, Naproxen, Motrin, Ibuprofen, Voltaren. So this is whether they take a pill or they rub it on their skin. So If I can bring in some numbers here, Armen, with your permission. yes, For someone, a patient who has atrial fibrillation, the risk of a stroke per year is approximately 5 out of 100. In other words, 100 people have atrial fibrillation, 5 of them will have a stroke, and that risk is repeated every year. So a person who has it for 10 years has a 50% chance of having a stroke from the atrial fibrillation. The other side of the coin is taking a DOAC, taking, say, apixaban or something similar to it. And the big risk of taking the apixaban is bleeding in the brain and elsewhere. And the risk of bleeding in the brain is in the range of, let's say, 1% per year. So 5% risk of stroke, 1% risk of bleeding. And that's why taking the DOAC is better than not taking it. It's not safe. It's just like the risk is less than a big stroke. And that's the way to think of it when one talks to the patient as to whether it's a reasonable treatment. And the key is the patient understanding the risks the patient will be taking by taking a blood thinner. So 5% for someone who is not taking something to thin the blood. thank you. So the next slide, please. The MCA, so as we saw in the pictures, where middle cerebral artery, okay, the Michin Anot, the description, it's probably one of the largest blood vessels in the brain. It's connected to the carotid artery and supplies the blood to the areas of the brain that control the ability to use your senses, move, and use language. So the MCA strokes are the ischemic strokes that happen when a blood clot blocks the middle cerebral artery. And so the high cholesterol, the clotting disorders, the atherosclerosis, the atrial fibrillation, and heart defects, including atrial septal defects, ventricular septal defects, will all factor into this. The reason we are interested with this because it's the strokes most commonly affect the MCA. So on the right side of the slide, if you can see, they are typically older than 65, use recreational or non-prescription drugs, don't have regular access to healthcare, have history of strokes in their biologic families, don't get enough physical activity. So when you suspect or expect an MCA stroke, the prognosis depends on how quickly it was treated, the overall health, and the age. Next slide, please. Dr. Balasanyan mentioned about the UAE patients with young stroke. And in this case, as you see, it's a 38-year-old female smoker who has been on oral contraceptives, and she came in with an ischemic stroke. So what you can see is the patent foramen ovale was shown to be a relatively common occurrence in this population with a percentage of 25 to 30% of individuals. Then you have to consider autoimmune considerations, whether the patient has rheumatic arthritis, SLE, systemic lupus erythematosus, or has an excess risk of
because they have excess risk of stroke over the general population. For patients who are using recreational drugs, you look for cocaines, amphetamines, heroin, marijuana, and MDMA. So the immediate step for our purposes is to stop the oral contraceptive pills, smoking cessation, antiplatelet treatment, and statins. So the young strokes are rising globally, but they are modifiable risks. Next slide, please. I have a question. Yes. If we can go back, please. And the question is actually to Dr. Balasanyan. For the patent foramen ovale, the hole in the heart in young people, I know that closure of the PFO is available in Yerevan. My question is, how do you select your patients, the young people who need closure? Այո, կատարվում է։ Մենք երիտասարդ կաթվածներին, որոնք չունեն այլ ավելի լավ բացատրելի ռիսկի գործոններ, նաև փորձում ենք կատարել տրանսկրանիալ դոպլեր պղպջակային տեստով հայտնաբերելու համար PFO-ն եւ երբ որ մենք ունենում ենք PFO դրական արդյունքներ, ապա մենք ուղղորդում ենք մեր հիվանդներին համապատասխան կենտրոն, որտեղ նայում են նաև արդեն սրտի վիճակը եւ գնահատում են անցքի մեծությունը։ Ոչ բոլոր PFO-ներն են, որ փակելի են, ինչպես գիտենք։ PFO-ն դա մոտ 30% ընդհանուր հասարակությունում հանդիպող վիճակ է եւ այդ անցքը կարող է ուղղակի պատահական հայտնաբերված վիճակ լինել, եթե մենք ունենք չունենք ավելի լավ բացատրություն, այսինքն ունենք հավանական կարդիոեմբոլիկ ծագման ինսուլտ եւ աղբյուր չեն գտնում, ապա PFO-ն համարվում է բավականին լուրջ ռիսկի գործոն եւ PFO-ն անելուց հետո ունենք սանդղակներ կրկին, որոնք գնահատում են PFO-ի եւ կաթվածի կապը։ Դա ROP սանդղակն է, որը ցույց է տալիս պարադոքսալ էմբոլիզացիայից հավանականությունը ինսուլտի առաջացման եւ կարդիոլոգները կատարում են նաեւ Pascal սանդղակի գնահատում, որը արդեն կախված այդ նախասրտային միջնապատի անևրիզմա կա թե չկա, այդ անցքը մեծ անցք է թե փոքր անցք է, երկու ցուցանիշների համադրումով սանդղակների արդեն հիվանդը գնում է համապատասխան միջամտության։ Ընտրությունը կատարվում է այդպես։ Thank you. Thank you. Thank you both. Next slide, please. So this is a case vignette with a large vessel occlusion stroke. So in this case, again, MCA, the door to needle was 105 minutes, and there was thrombectomy. In this case, thrombolysis in cerebral infarction 2B was achieved, and antithrombotic by day 2. So it was started on anticoagulation. So it was basically swallowing evaluation and rehab screening was done, and the patient was discharged home. And at a follow-up, the patient had modified Rankin score of 2 at 3 months. So in Armenia, we can do the state-of-the-art endovascular procedures for thrombolysis, but we need the rehab expansion because we don't want to send this patient home. So that will come down the road into the policies that the NIH can implement and the resources that the government can supply, and whether public or private partnerships. Next slide, please. So regarding hospitalization, the average stay in Armenia was about 7 days, but the transfers to rehab were less than 5%. Outpatient therapy is only 20%. In the US, it's really standardized stroke units, early rehab, and then transfer to community. In UAE, they have advanced centers now. When you look up, it's Cleveland Clinic this, Mayo Clinic that, but there's regional variation. Next slide, please. This is a 60-year-old man. Sorry, I lost my space, just a minute. So who started with a hemiparesis, that means one side of his body was really weak. So we started early rehab in home and outpatient, and we ensured caregiver support. So our families are tight-knit.
in the US, it's less likely to have that kind of tight-knit families. You'll have a person would say, I live alone. The person would say, my kids are in another state, in another town. They're busy, they're working, they cannot come and visit. So we send teams to do home safety evaluations. Can they have adaptive equipment to do what they can achieve at the house? Are they still full risk? Because that would change everything, adding fracture to their already troubling with the stroke. So the secondary prevention plans are going to be back in place with the hypertension treatment, the hyperlipidemia treatment, diabetes treatment and control, tobacco cessation if that's relevant. What we discussed with Dr. Balasanian, whether tele-rehab was available, and she's obsessed with the idea of having tele-stroke to start with, and then move to tele-rehab. For our purposes, tele-rehab happens regularly. We have patients who use their Zoom to connect with physical therapists. They can exercise from home after some time. Next slide, please. So for our purposes, Armenia has the huge gap between minimal outpatient rehab or follow-up. In the US, they're using caregiver training and secondary prevention is crucial. UAE is expanding structured rehab. And back again, Latin America, emerging rehab access. The call-out would be rehab is recovery, not luxury. Next slide, please. Okay, Marina, this is my slide, yes. thank you. Երբ մենք 19 թվականին սկսում էինք ազգային կաթվածի ծրագիրը, երկու կենտրոն էր ընդգրկված ծրագրի մեջ եւ ակնկալվում էր, որ պետք է ունենանք 385 կաթվածի սուր դեպքեր, ինչը շատ ողջունելի է մեր դեպքում, հիվանդների մեծ մասը, մոտ 91%-ը հիվանդանոց հասնում են շտապօգնության միջոցով եւ մեր տվյալները կրկին դրից մինչև ասեղ համարվում են 60 րոպեից ցածր, որը համարվում է լավ ցուցանիշ, սակայն վերջին շրջանում փորձում են այդ ժամանակը դռնից մինչև ասեղ հնարավորինս կարճեցնել եւ եթե ստացվի 30 րոպեից ցածր լինի այդ ցուցանիշը, կհամարվի իդեալական թիմային աշխատանք սկզբից կաթվածի մինչև դեղի ներարկում։ Դռնից մինչև միջամտություն մոտավորապես 60 րոպե է կազմել։ Եվ ելքերի առումով բավականին լավ ցուցանիշ ունենք 66% մարդկանց մոտ 3 ամսվա այդ հաշմանդամության սանդղակը, որը MRS-ով է գնահատվում, կազմել է 0-ից 2, 0-ն դա երբ լիարժեք սիմպտոմների վերականգնում ենք ունենում, այսինքն չկա որևիցե մի կաթվածի նշան, ամբողջովին վերականգնվել է, 1 կամ 2-ը կաթվածի նշանները այնքան մեղմ են, որ չեն խանգարում հիվանդի առօրյա գործունեությանը, այսինքն ինքը կարող է լիարժեք վերադառնալ իր գործին։ Մեր ցուցանիշը 3 ամսվա կտրվածքով բավականին լավն է եւ կազմում է 66%։ Մյուսը խնդրեմ։ Եվ ինչ կլիներ, եթե մենք ունենայինք իդեալական այդ հիվանդի տանելու շղթան, դա սկիզբն է, ապա շատ արագ արձագանքը emergency department-ից անմիջական հետազոտության փուլը, ապա արագ կատարել կամ ներերակային տրոմբոլիտիկ թերապիա կամ մեխանիկական տրոմբեկտոմիա, հիվանդը շարունակելու է հսկվել կաթվածի բաժանմունքում, ապա հիվանդի տեղափոխությունը անհրաժեշտության դեպքում ռեհաբիլիտացիոն կենտրոններ եւ վերջի կետը, որը շատ կարեւոր է, ռեինտեգրացիան, այսինքն շատ հիվանդներ կաթվածից հետո մեծ բարդություն են ունենում կրկին ինտեգրվել հասարակության մեջ եւ սա ոչ միայն մեր երկրի խնդիրն է, այլ ամբողջ աշխարհի եւ այստեղ շատ մեծ նշանակություն ունի ընտանիքի անդամները, հասարակությունը, մասնագետները, որոնք որ կարող են օգնել հաղթահարելու կաթվածի հոգեբանական պահերը, որը իրոք բավականին մեծ է եւ կարող է մեծ բարդություններ առաջացնելու հիվանդին, որպեսզի կրկին շարունակի իր գործունեությունը։ Շատ կարևոր հարց դա հեռահար կաթվածի բուժումն է, որը
մեր ծրագրերի մեջ է մտնում հատկապես գյուղական հիվանդանոցների համար, որտեղ որ կարող ենք հնարավորինս օգնել բժիշկներին կրկին արագ ճանաչել կաթվածը, արագ հետազոտել եւ փորձել հիվանդին արագ տեղափոխել համապատասխան կաթվածի կենտրոններ, ստանալու համապատասխան բուժում։ Եվ կարգախոսը այդպիսին է, ամեն րոպեն կարևոր է, ամեն կյանքը կարևոր է։ Կրկին կանցնենք հաջորդին եւ ինչ ունենք Հայաստանում այս պահի դրությամբ մենք Երևանում ունենք կաթվածի 4 համապարփակ կենտրոններ, մեկ համապարփակ կենտրոն ունենք Գյումրիում, մեկ առաջնային կաթվածի կենտրոն ունենք Վանաձորում, առաջնային կաթվածի կենտրոնը ի տարբերություն համապարփակ կենտրոնից չունի միջամտություն անելու, այսինքն էնդովասկուլյար հասանելիություն չունի, սակայն Վանաձորի բժշկական կենտրոնի անձնակազմը սերտ կապի մեջ է Գյումրի բժշկական կենտրոնի կաթվածի թիմի հետ եւ անհրաժեշտության դեպքում կրկին հեռահար բժշկության հեռահար այդ տելեստրոկի միջոցով ինֆորմացիա է ստանում, տեղեկատվություն է ստանում կաթվածով հիվանդի մասին, որոշվում է բուժման տակտիկան եւ հիվանդը անմիջապես տեղափոխվում է մասնագիտացված կաթվածի կենտրոն ստանալու իր վիրահատական միջամտությունը, եթե այդպիսին անհրաժեշտ է։ Եվ հաջորդ կենտրոնը, որը մեր նպատակների մեջ է, խնդրեմ հետ գնաք, դա Սյունիքում ունենալ եւս համապարփակ կաթվածի կենտրոն, քանի որ այդ տարածքը բավականին հեռու է գտնվում բոլոր հասանելի կաթվածի կենտրոններից եւ ուղղակի հիվանդները հասանելիություն չունեն ստանալու համարժեք դեղորայքային կամ վիրահատական բուժում խուսափելու կրկին կաթվածի բարդություններից։ Այդքանը։ Hajj slide the Hajik. So this part, it's going to be about reinforcing the rapid identification of stroke symptoms. That's the objective. So question number 1 for the community. So if I was early enough, I would have asked Dr. Atanyan to have this as a interactive session with the audience. But so for question 1, if you could humor me. So the patient suddenly develops right facial droop, slurred speech, and what's the most appropriate next action? So wait 30 minutes and reassess, schedule outpatient MRI, as Dr. Babikian said, no. Activate emergency services immediately, as Dr. Balasanian said, yes, because time is life and you want to get them in door to needle, door to perfusion within as fast as possible. So give aspirin at home, no. So the correct answer is C, number 3. Next slide, please. So what does the acronym FAST stand for? As she explained to you on the slide with the blue screen. So it's B, face changes, asymmetry, arm weakness or leg weakness, speech trouble, and so rush the time, fast. Okay, next slide, please. It's true or false. Does facial droop alone constitute enough risk of stroke? The answer is correct. True or false? It's true. So next slide, please. Question 4. So the objective here is to assess the knowledge of critical time goals in acute stroke care. As Dr. Balasyanian detailed, so the options are A, less than 90 minutes, B, less than 60 minutes, C, less than 45 minutes, D, less than 30 minutes. Ideal door to needle. So less is better, but it's really difficult to be able to get it D, which is less than 30 minutes. So the correct answer is C, less than 45 minutes are the updated American Heart Association and American Stroke Association goals. Next slide, please. Question number 5. So a patient presents with a stroke onset 2.5 hours ago. The head CT is normal. What is the maximum window for IV alteplase? Question. We already know the answer. A, 2 hours, B, 3 hours, C, 4.5 hours, D, 6 hours. The answer with the population slide that she showed you, if you do it within 4.5 hours, that's the limit, because after that you lose the benefits of numerous people to treat without any true recovery and benefits. Next slide, please. So how many of you, the audience, have a pre-notification system between the EMS and the hospital for stroke alerts?
So this is just a transition question into best practices. Basically, when you go back to your institutions, you're going to be like, how come we don't get a call if someone's is being rushed in a stroke? So that's something to implement if possible. So the answer should be yes for stroke team activation and not the others. Next slide, please. In this case, the objective is to emphasize the importance of prevention, so modifiable risk factors for stroke. We talked about all the stuff. If you look at this, is smoking important? Yes. Atrial fibrillation? Yes. High cholesterol? Yes. But apparently hypertension takes the #1 risk factor worldwide. Is Dr. Mirzabekian available? Arminechan. So we spoke previously about what's on the horizon about the Fund for Armenian Relief and the AAMA collaboration for hypertension. Yes. What do you want to tell us? Well, we're very proud to AAMA having taken the initiative for the hypertension management. And but it is we're working with Fund for Armenian Relief, Fund for Armenian Relief with its program director, Dr. Hambarsum Simonian. They are implementing this program, hypertension management in rural Armenia. And they're collaborating with Hanar. They have worked already now in 2 different marzes, in Khanzoresk and Birakan. The idea is to follow the World Health Organization HEARTS package, which is basically a guide. They're going to use it as a guide to set up program to use hypertension treatment protocols. When you have a protocol, you put more emphasis and the importance of treating, and also working as a team involving everybody, including nurses. And the key is to have emphasis on availability and access to medications, patient education and engagement. Again, as Armin talked about, lifestyle modification. And you also mentioned surveillance and follow-up. That's the key in terms of they're going to work through having a system in place. Now we have electronic records to be able to have a system to follow up, to keep track. So that's basically setting up the system in place. And we are thankful for the grant that was given by the Afeyan Family Foundation for FAR to be able to initiate this project. Many thanks, Dr. Mirzabekian. So question 8, next slide, please. Who knows the answer after everything that was said? Which of the following reduces the stroke risk the most in the general population? Quitting smoking? Yes. Daily aspirin? Yes. Weight loss surgery? Potentially. But treating high blood pressure has the strongest evidence. So please take it to heart, okay? This is the best time to act on it. Question number 9. So this is the interstroke study that we looked at from the Lancet with the 32 countries study, right? Approximately what percentage of strokes were linked to 10 modifiable risk factors? So the answer is D. 90% of strokes could be explained by 10 factors. As we know from Dr. Balasyan, 80% of strokes can be prevented, and 90% of strokes could be explained by 10 factors. So that's all I have today. I want to acknowledge Dr. Mirzabekian's help as usual, and my colleague, Dr. Minasyan, who was instrumental and very helpful in creating this collaboration with Armenian University of America, American University of Armenia, Erotun. So many thanks for having us. This is policy recommendations. Our other colleague, Dr. Parsigian, is working on policy with the team from Dr. Kim Hakimian and everybody else that's weighing in how to make changes short-term, long-term, how to make campaigns, how to improve registries, how to have all sorts of opportunity advances for our motherland. Next slide, please. Okay, so key takeaways. So Armenia is advancing. Prevention is going to be key. Dr. Babikian's team and Dr. Balasanian's teams are always ready to help.
We love them, but we want to make sure we prevent as much as possible. So we can leapfrog with the right policies. Dr. Atanyan. Thank you very much. It was so interesting. Uh, the event was amazing, very informative, very, very important. Thank you all, dear speakers. I asked our assistant Zaruhi to collect your questions, dear colleagues, dear participants, throughout the event. So I will now give the floor to Zaruhi, who will sound the questions. In case if they are in Armenian, she'll sound in Armenian and then translate into English and vice versa. Okay, so Zaruhi, the floor is yours. So, առաջին հարցը կան տվյալներ մանկական կաթվածների մասին 10-ից 18 տարեկան երեխաների մասին է հարցը. So, is there any data on child stroke for children between 10 and 18? Dr. Babikian. Yes, there are actually a lot of data about stroke in children. And a great center for that is the University of Toronto Medical Center that has accumulated a registry for stroke in children. It turns out that in children, stroke is different than it is for adults. Other causes lead to it. Often infections have to do something with stroke in children. A key question is whether thrombolysis is to be used in children. The short answer for that is there are not good data to support it, but it's rarely being used, particularly in children age 15 to 18, that range. So in short, yes, there are data, and I'll be happy to talk to the person who's asking the question in more detail separately. Okay, the next question is, so I would like to ask, that question is in English. So I would like to ask if Armenian Stroke Team has organized rehab team, and if not, if there is any initiative to create a special team that will be able to do rehab from acute phase to the return to normal life. Thank you. Հայերեն, այսինքն կա արդյոք ինչ-որ թիմ, որը որ զբաղվում է վերականգնողական բուժմամբ, ու եթե չկա, արդյոք կան որևէ սկզբնական գործողություններ նրա համար, որպեսզի ստեղծվի այնպիսի թիմ, որը որ կարողանա անել այդ վերականգնողական process-ը, որպեսզի սուր վիճակից պացիենտը հետ գա նորմալ կյանքի։ Ես հա երևի պատասխանեմ։ Այո, Dr. Balsani. Մենք Էրեբունի բժշկական կենտրոնում ունենք ռեաբիլիտացիոն ծառայություն, բայց նա ծառայություն է ընդամենը, այսինքն բաժանմունք չի եւ հիվանդները ստանում են բուժում միայն սուր կաթվածի փուլում, որից հետո հիվանդը արդեն պետք է շարունակությունը կամ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն դիմի, կամ սովորաբար հաճախ ինչ անում են մեր հայրենակիցները, տնային ռեաբիլիտոլոգ են հրավիրում, որպեսզի տնային աշխատանքներ կատարվեն վերականգնողական ոլորտում։ Այդ հարցը, ինչքան գիտեմ, եւս առողջապահության նախարարության առաջնահերթ հարցերից մեկն է, որովհետեւ մեր բուժման արդյունավետությունը նաեւ պայմանավորված է նորմալ եւ լիարժեք վերականգնողական բուժումից եւ կարծում եմ, որ մոտ ապագայում եւս ավելի լավ պայմաններ կունենանք առաջարկելու մեր հայրենակիցներին վերականգնողական բուժման առումով։ Եթե դոկտոր Բաբիկյանը ավելի ինֆորմացիա ունի։ No, that is what I know as well, that we are in progress and we have a lot of more work to do. Okay, մյուս հարցը սրտի իշեմիկ հիվանդության եւ իշեմիկ ինսուլտ ունենալու հավանականության հետազոտական տվյալներ կան. So is there any data available on having ischemic disease and ischemic stroke? I guess the relevance of it, like two of them. Marina, you want to take or do you want me to answer? Or Armen, do you want to take that? No, go ahead, please. Thank you. Well, regarding ischemic heart, if there is coronary artery disease, the correlate with stroke is not as good as if there is peripheral arterial disease. In other words, if there is aortic stenosis, femoral artery stenosis,
there's a higher chance of finding carotid artery stenosis. The question is a little bit different than what I'm answering, though. The real answer is for acute MI, when there is an acute MI, there is a correlate for stroke. So I don't know the exact number, but I'm going to make a guess that about 5% of acute MIs that form clots within the left ventricle are associated with embolic brain infarcts. So yes, indeed, acute MI is associated with stroke. Darujan, you're muted. I'm sorry. So the next question is, can you please comment on the CVA preventative benefits in primary or secondary with GLP-1 array versus GLP-1 GIP array and TSD? Thank you. And yeah, that's it. Ուրեմն խնդրում են որևէ կարծիք արտահայտել ցերեբրովասկուլյար պատահարները կանխելու առավելությունների վրա կամ երկրորդային GLP-1 array ընդդեմ GLP-1 GIP array TSD. Այդ ոնց որ դեղորայքան խմբերը երևի չթարգմանեմ. I mean, if Shant Parselyan is available, he's online. It would be great if he can tell us about it. The audience in general are not on the same platform where they can talk. They can ask questions through share. So truthfully, the GIP GLP combo is going to be better, and it's going to be down the road. For example, tizanidine has that feature compared to Ozempic and Wegovy. Wegovy and Ozempic would be the GLP. Then tizanidine would be the GIP mix. So, but down the road, we'll have more data. Mm-hmm. So the next question is, will it be nice to see the hemoglobin A1C with the trick to see the effect of insulin resistance and uncontrolled diabetes mellitus on trick level? I guess that's not a question, really. That was actually Shant's question when he was writing in the chat when Dr. Babikian was showing the cholesterol changes. Yeah, so at that time, again, the patient wasn't even diabetic, but most likely 10 years ago, whether there was an A1C or not on that testing. Nevertheless, and obviously we didn't have the weight too, so we can, and when you look at a patient, you can see if they're an apple. That's how you make your assessment. When you look at if they have sleep apnea, everything is a picture is 1,000 words. But yeah, we check it now routinely. We check it pre-op. We check it for screening. But 10 years ago, it wasn't part of the guidelines. There is a question that is a bit out of context, I guess. What about TCAR, which is ինչ կասեք տրանսքնային զարկերակի ռևասկուլիզացիայի մասին is the question, but yes, that TCAR, that's how I pronounce it, is another way of opening up the carotid artery. So one typical way to do the surgery is a carotid endarterectomy, where you open up the carotid and take out the atherosclerotic plaque. The TCAR is another way of doing that surgery. It's a more modern way of doing the surgery. And in particular patients, it has a technical edge over carotid endarterectomy. So these are very specific techniques to do the surgery, and TCAR is certainly an up-and-coming surgical approach. Just in case people are wondering, I had a patient who had carotid stent on one side and a carotid endarterectomy on the other side. Okay, so it depended what was going on, how bad was the narrowing, and what the surgeons and the vascular intervention team decided would be better for one side versus the other. Okay, the next question is, what criteria do you use to screen for carotid artery stenosis? Ինչ կրիտերիան են օգտագործվում քնային զարկերակի ստենոզը screening անելու համար? Well, in primary care, we have ultrasound is the cheapest modality. So we use ultrasound of the carotids regularly and consistently. For any reason, if I have a patient that had any other study for, again, a different complaint, and there's evidence of atherosclerotic changes on their carotids, for example, they come from the dentist after having a panoramic image, they come from emergency room after having a CAT scan for their chest,
And if they have atherosclerotic changes in their carotids, right away I request an ultrasound of the carotids to actually determine if there's any narrowing. And if necessary, I can do CT angiograms or obviously refer to the necessary teams and the specialists. That was it. That's also my practice. Dr. Balasanyan, is carotid ultrasound readily available in Armenia, and is it the way to go for the listeners? Այո, դուպլեքսը ամենահասանելի հետազոտություններից է, որը կատարվում է ստենոզի պարագայում։ Եթե խնդիր կա հստակեցնելու, ապա դոպլերոգրաֆիայից հետո հիվանդը ուղղորդվում է կատե անգիոգրաֆիայի, գնահատելու ստենոզի չափը եւ որոշելու հետագա դեղորայքային է շարունակվելու բուժումը, թե միջամտության ենթակա հիվանդ է։ Երկու տարբերակներն էլ ընդունելի են եւ ուլտրասաունդ ունենք եւ կատե անգիոգրաֆիա։ That was it. No more questions from the audience, I guess. That was it. Wow, we are right on time. Amazing. You know, particularly considering that we lost a couple of minutes in the beginning because of technical issue. Thank you so much, dear speakers, colleagues. Dr. Mirzabekyan, thank you very much. Since you're here in this webinar as representative of Armenian American Medical Association, I wanted to thank you and the whole association for this amazing collaboration. Thank you, Zarijan, for your assistance very much. Thank you, dear Neri, for interpretation. Thank you, dear panelists, for amazingly interesting and informative event. I guess this is it. I will, we also would like to allocate a couple of minutes to do the event evaluation, but I wanted to, stop the recording before that. Meanwhile, in case if anyone present here wanted to share something, to say something, is the right time for that. Dr. Altanyan, I will send you the questions that were done with the answers, and I will send you the patient vignettes. That way, if anybody's interested, they can receive it. Okay, that would be great. Thank you. Thank you for all your efforts. Thank you all, dear colleagues. Let me stop the recording.